That is, second topic is the maintenance of pregnancy and embryonic development. Okay, so the inner cell mass, நம்ம trophoblast cells outer mass ஆகும். Inner cell mass இந்த present போட்டிருக்காங்க பாருங்க, trophocyst cell, but inner mass of cells தான் embryoவா develop ஆகும். So இது it is divided into two, that is epiplast, here it is, this is epiplast and hypoplast. Two different cells வந்து form ஆகுது, epiplast hypoplast னு. where it is na inner mass of cells ல இருந்து. The hypoplast is the embryonic endoderm. ஓகே, hypoplast தான் endoderm. endodermனா என்ன சொல்லுவோமா, இன்னர்ல இருக்கிறது. epiplast வந்து ectoderm. epiனாலும் ectoனாலும் outer தான். ஸோ epiplast of cells வந்து ectoderm வந்து divide பண்ணும். The cells remain between that in epiplast and hypoplast. We called it is produced that in a mesoderm. So we know that we are a triploplastic animal. Yes, the embryo stage it is having in a embryo, it is present that in a ectoderm, endoderm, mesoderm. So how it is formed, you know that hypoplast, epiplast. So in between layer we called as a mesoderm. Thus the transformation of that in a blastocyst into a gastrula. So in the stage நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோன்னா, 3 layers அரேஞ்ச் ஆன ஸ்டேஜ். அதாவது ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் ஆகி சிங்கிள் லேயராக ஃபார்ம் பண்ணதை பிளாஸ்டோசிஸ்ட், அதாவது பிளாஸ்டூலா அப்படி கால் பண்ணுறோம். ஸோ மோர்லாங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ், மோர்லா, பிளாஸ்டுலா. Then now it is called as அந்த 3 layers வந்து அரேஞ்ச் ஆகும். That is we called as gastrula. Okay, so in a gastrula stage formation we called as 3 layers cells வந்து அரேஞ்ச் ஆகிற ப்ராசஸை நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா gastrulation. gastrulaவா சேஞ்ச் ஆகிற கண்டிஷன், that is we called as gastrulation. Each germ layer gives rise to specific tissues, organs and organ system during organogenesis. ஆர்கன் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப இந்த 3 லேயர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவோன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்போ இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறோம், அப்படி இம்ப்ளான்ட் ஆகுது, யூட்ரஸில் போய் இம்ப்ளான்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையாம்மா? ஸோ யூட்ரஸில் ஏதாவது ஒரு எண்டோமெட்ரியல் வால், இன்னர் லேயராக எண்டோமெட்ரியம் சொல்லுவோம், ஏதாவது ஒரு வாலில் போய் இது வந்து அட்டாச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ திஸ் கண்டிஷன் இம்ப்ளான்டேஷன் வி கால். ஸோ இந்த அட்டாச் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த எம்ப்ரியோவை கவர் பண்ணி என்ன பண்ணுன்னா மெம்ப்ரெயின்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் the first one we called as an amnion. Do you able to see this? This is a amnion. This is amnion. Okay, amnion. And the yolk sac, second one we called as a yolk sac. Yolk sac, it is not given to you, actually inner layer only we called as a yolk sac. And then allantois, yes, the placenta இருக்கிற ஸ்டேஜ் இது வந்து பிளாசண்டாங்கிறது தொப்புள் கொடி சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த பிளேஸில் இருக்கிறத நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம், allantois. And கொரையான், யூ சி தட் இன் கொரையான் ஹியர், அதாவது ஆம்னியானுக்கு நெக்ஸ்ட் லேயர். ஓகேயா? ஸோ கொரையான். ஸோ இந்த 4 லேயர்ஸும் நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம், எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ப்ரெயின். It is a very important detail, maybe ask in a 2 mark கேட்டாங்கன்னா 4 லேயர்ஸோட நேம் மட்டும் எழுதினா போதும். பட் டீட்டெயில் கேட்டாங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி லேயர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதணும். ஓகேம்மா? ஸோ இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் தட் இன் எம்ப்ரியோ ஃப்ரம் desiccation, mechanical shock, help in the absorption of nutrients, exchange of gases, everything it is help for that. The amnion is a double layer. Okay, first layer என்ன பார்த்தோம், amnion. It is a double layer translucent membrane filled with the amniotic fluid. உள்ளர வந்து என்ன fluid fill ஆயிருக்குமா, amniotic fluid வந்து fill ஆயிருக்கும். ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம், amniotic fluid. ஓகே, இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, it provides certain buoyant environment to protect the developing embryo from the injury, regulates certain temperature of that in a fetus,
and provide a medium in which the fetus can move. ஓகே, ஸோ பயான்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா மிதக்கிற தன்மை. ஸோ அந்த பேபி வந்து அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடில் உள்ளே வந்து மிதக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. டெம்பரேச்சரில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது. அண்ட் தென் யோக் சாக் ஃபார்ம்ஸ் தட் இன் அ பார்ட் ஆஃப் கட் and it is the source of the earlier blood cells and blood vessels form பண்ணுறதுக்கு இந்த யோக் சாக் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் it is in a allantois. So allantois, where it is, this is allantois. Yes, this is allantois name, it is given here. This is allantois. Okay, so allantois forms a small out packaging of embryonic tissue at the caudal end of the yolk sac. Okay, ஸோ yolk sac-ஓட எண்டில் வந்து இந்த allantois வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது. இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் பேஸ் ஆஃப் த umbilical cord, அதாவது பிளாசண்டா சொல்கிறோம் இல்லையா, தட் லிங்க்ஸ் தட் இன் அ embryo to that in a placenta, and ultimately it becomes that in a part of the urinary bladder. The chorion is the outermost membrane which encloses that in a embryo and allow other membranes, and also helps in the formation of placenta. Placenta form help பண்ணுது. The tropocyst cells in the blastocyst send out several finger-like projection, that is we called as in a chorionic villi. Okay, ஸோ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ட்ரோபோசஸ் செல்ஸ் வந்து கொரியானிக் வில்லையை வந்து டெவலப் பண்ணி சரௌண்ட் பை தட்னா சைனஸ் தட் கண்டைன்ஸ் மெட்டர்னல் பிளட். கொரியானிக் வில்லை அதை பிளட்டில் இருந்து சக் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த கொரியானிக் வில்லை வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஆக்சிஜன் அண்ட் ஆல்சோ இன் நியூட்ரியன்ஸ் எவ்ரிதிங் இட் இஸ் சக்டு பை தட் இன் கொரியானிக் வில்லை. அண்ட் placenta is the temporary endocrine gland. ஓகே, இது ஒரு எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாக வந்து ஆக்ட் பண்ணும். பிளாசண்டாங்க தொப்புள் கொடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாக வந்து ஆக்ட் பண்ணும் டியூரிங் தட் இன் அ ப்ரெக்னென்சி. ஓகே, ஸோ இட் கனெக்ட்ஸ் த ஃபீட்டஸ் டு த யூட்ரின் வால் த்ரூ த umbilical cord. It is the organ by that in a nutritive, respiratory, excretory functions are fulfilled. அதாவது வேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது, ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறது, ஆக்சிஜன் சப்ளை, ஸோ எவ்ரி திங் இட் இஸ் கேரிட் பை தட் இன் அ பிளாசண்டா, கண்டினியூஷன் ஆஃப் தட் இன் அ umbilical cord. The embryo's heart develops during the 4th week the pregnancy and circulates the blood through that in a umbilical cord. Okay, so placenta as well as through its own tissue it makes. Okay, so next one, okay, the primary germ layers serve as the primitive tissue from which all bodies develops. Ectoderm gives to that what are the parts means, that is you know that ectoderm, endoderm, mesoderm, it is in a 3 layers formed, I said, so ectoderm வந்து என்ன ஆர்கனை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா, it is in a central nervous system, அதாவது brain and spinal cord, and peripheral nervous system, epidermis, skin ஓட epidermis, nail, hair, likewise in its derivatives, and mammary gland for in a female. Okay, so and also that in a mesoderm, second layer mesoderm, it developed that in a connective tissue, cartilage and bone, muscles, organs of urinogenital system. So it is formed a kidney, ureter, gonads, likewise it is formed from that in a mesoderm. So endoderm onwards, endodermal derivatives of epithelium, gastrointestinal, அதாவது food tract, respiratory tract, liver, pancreas, thyroid, parathyroid. So glands it is produced from that in a endodermal டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஸோ இது வந்து உனக்கு 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். எக்டோடர்ம், என்டோடர்ம், மீசோடர்ம். ஸோ இதிலருந்து என்னென்ன வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது உனக்கு வந்து கேட்கலாம். ஓகேயா, ஸோ நவ் வி என்டர் இன்டு தட் இன் அ கெஸ்டேஷன்.
gestation period அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஹியூமன் ப்ரெக்னென்சி லாஸ்ட் அபவுட் 280 days ஆர் 40 weeks. ஓகே, அந்த யூட்ரஸ் வந்து இவ்வளோ டேஸ் வந்து என்ன பண்ணும், கேரி பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அந்த டைம் தான் நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம், ஜெஸ்டேஷன் பீரியட். It can be divide convenience into 3 trimester வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமெஸ்டர் டோட்டலாக 9 months. 10th month it is comes outside. ஓகே, ஸோ இந்த 9th month நம்ம 3 months வந்து டிவைட் பண்ணுறோம். ஈச் 3 month we called as a trimester. Okay, the first trimester is the main period of organogenesis. The body organ, namely the heart, limbs, lungs, liver, external genital organs are well developed. Okay, so heart வந்து first 3 months form ஆயிரும். By the end of that in a second trimester, so second trimester complete ஆகிறப்ப face is well developed. Okay, face is well developed, well formed with the features eyelid, eyelashes, eye blinks, body is covered with a fine hair. Okay, and also muscle tissue, bones becomes harder. So bones வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஆமாம். ஸோ அண்ட் தென் at the third trimester end, the fetus fully developed. Okay, is ready for delivery by the end of 9 months. Okay ma. So next one, it is in a cycle, it is given embryo onwards how the changes is occur. Okay, this same picture it is given in your book also. The 4th week, formation of forehead, midgut and hindgut it is occur. And most prominent for brain வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்பர் லிம்ஸ் அப்பியர் ஆஸ் இன் அ பேடில் ஷேப், அதாவது துடுப்பு மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும். ஓகேயா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் இன் அ 8th week, limbs and digits form, movements start moving that in a making up taking place. Movement வந்து அக்கராக இருக்கும் 8 weeksல. neck appears between that in a head and thorax, neck appear ஆகும். and external genital or sex differences we are able to see in a 8 weeks. Okay, 12 weeks 12th week, பட் ஆனால் செக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் பார்க்கலாம். பட் ஆனால் இது வந்து ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைடு இருக்கனால, அதாவது ஃபீமேல் பேபியாக இருந்தால் கொல்றது சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறனால இதை வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கன்வே பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேயா, நெக்ஸ்ட் 12th week, ஐஸ், இயர்ஸ் as well as and it is well developed and ossification, bone is formed, urine formation begins. Okay, so next one, 16th week, lower limbs reaches that in a development and movements are seen. Okay, so 20th week, it is in a 20th week, length of the fetus increases. ஓகே, பேபியோட லென்த் வந்து லாங்காக ஆரம்பிக்கும். ஹேர் ஃபார்ம்டு இன் த ஹெட் and the eyebrows, skin becomes covered within a sebaceous glands. In a 24th week, lungs are well developed, rapid eye movement begin, fetus starts gaining weight. And 28th week, immune system starts developing, central nervous system develop, retina is well developed. In a 32nd week, body weight increases rapidly, skin is smooth due to deposition of the subcutaneous fat. At the 26th week, blood vessels completely develop, baby is positioned into the pelvis in head down position. Okay, கீழே வரும். Now it is in a 40th week, it is the last stage. It is baby is fully formed, ready to birth any day. Okay ma. So next one, parturition is the completion of pregnancy. Okay, and give birth to that in a baby.
That's condition only we called as a parturition. A series of events that expels in a infant from that in a uterus is collectively called labor. அதாவது நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகும் யூட்ரஸில் அண்ட் ஆல்சோ இன் அ பேபியில். ஸோ இதை ஃபுல்லாக நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம், லேபர் அப்படி கால் பண்ணுறோம். இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இன் லேபர் பெயின் ஆல்சோ. ஸோ இது வந்து லைட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் கன்ட்ராக்ஷனை வந்து யூட்ரஸ் கன்ட்ராக்ஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ திஸ் கன்ட்ராக்ஷன் வி கால்ட் as Braxter Hicks contraction or false labor. Okay, so as the pregnancy progresses, increases in the estrogen contraction promotes that in a uterine. ஸோ அது வரைக்கும் எஸ்ட்ரோஜனோட லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும். பட் ஆனால் டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி டைம் எண்ட் ஆகிற ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னா அந்த எஸ்ட்ரோஜன் லெவல் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட். எஸ்ட்ரோஜன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹார்மோன். Okay, so estrogen level is increased. This uterine contraction facilitate molding of the fetus and downward movement in a fetus is occur. Okay, the descent of the fetus causes dilation of the cervix என்னாகும் அப்படின்னா நல்லா விரிய ஆரம்பிக்கும் யூட்ரஸோட cervix and vaginal canal also it is having in a dilation. That is we call due to that in a neurohumoral reflex called the fetal ejection reflex or Ferguson reflex. Okay, so form that in a neurohypophysis which in turn brings about the powerful contraction in the uterine muscle and leads to the expulsion of the baby to that in a birth canal. Okay, this sequence of events we called as parturition or childbirth. Hormonal changes also occur, mechanical changes also occur. Okay, so that's only it is given to you, that is in a parturition or childbirth. Okay, false labor pain and also that in a parturition it is given to you. Next one is the relaxin. What is the role it is in a relaxin? Relaxin is one of the 2 mark question market. It is an excess question. Relaxin is a hormone secreted by the in a placenta and also formed in the in a corpus luteum. It promotes that in a parturition. Parturition வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் ரிலாக்ஸிங் தட் இன் அ பெல்விக் ஜாயின்ட்ஸ். ஸோ என்னாகும், பெல்விக் ஜாயிண்ட் வந்து லைட்டாக க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை விரிகிறதுக்கு வந்து இந்த ரிலாக்ஸின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் டியூரிங் தட் இன் அ ப்ரெக்னன்சி டெலிவரி டைம். ஓகே, the amnion ruptures amniotic fluid, it flows outside through that in a vagina and followed that in a fetus. So placenta along that in a remains that in umbilical cord called after birth, it is spilled out that in a delivery. Okay, so next one that in a lactation. Lactation means production of milk from the in a mammary glands. That is only we called as a lactation. It is one of the peculiar character in mammals. Yes, feed there it's in a young ones. The mammary glands changes during the every menstrual cycle during pregnancy and lactation. Increased level of estrogen, progesterone and also human placental lactogen towards the end of that in a pregnancy. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த ப்ரெக்னென்சி டைம் வந்து இது த்ரீயும் வந்து என்னாகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் ப்ரொலாக்டிங் ரிலீஸிங் ஃபேக்டர் இட் இஸ் டெவலப்டு ஃப்ரம் தட் இன் அ ஹைப்போதலாமஸ். ஸோ இந்த ஹைப்போதலாமஸுங்கிறது நம்ம ஹெட்டில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த போர்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் என்ன பண்ணோன்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் பார்த்துருப்போம். இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி, போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி. ஸோ ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரியில் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it is secrete that in a hormone prolactin. Okay, so prolactin play a major role for in a production in a lactogenesis. So and oxytocin also causes the let down reflex, the actual ejection of milk from the alveoli. It is carried by the mammary glands. During lactation oxytocin also stimulate that in a
recently emptified that in a uterus, அதாவது யூட்ரஸை எம்டிஃபை பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து யூட்ரஸ் வந்து ப்ரெக்னென்சி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஷேப் இருந்துச்சோ அதோட ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு கொண்டு வர்றது எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆக்சிடாசின் தான். ஓகேயா? So colostrum in a mother milk it is present. Nutritive rich fluid produced by that in a human female immediately after giving birth. ஓகே, ஸோ அந்த தான் நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம், கொலஸ்ட்ரம் சிம்பால் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இன் அ பேபி, is loaded within a immune growth and tissue repair factors. It acts as a natural antimicrobial agent to actively stimulate that in a maturation of that infant's immune system. No artificial feed can substitute for that. எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபீடும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மதர்ஸோட மில்க்குக்கு ஈடாக முடியாது. ஸோ தட் இஸ் அ நேச்சுரல் பெனிஃபிட் இஸ் அக்கர் இன் அ பேபி ஆல்சோ. ஓகே, colostrum actually it is a yellow color fluid produced from that in a mammary gland after delivery. It has less lactogen and from that in a normal milk no fat is present and more protein and vitamin A, minerals and rich in immunoglobulin A. இது வந்து எதிர்ப்பு சக்தி, இம்யூனிட்டியை வந்து கிரியேட் பண்ண immunoglobulin Aங்கிற ஆன்டிபாடி வந்து மதர் இந்த கொலஸ்ட்ரமில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தட் இன் இன்ஃபென்ட்ஸ் digestive tract against that in a bacterial infection. Breast milk is the ideal food for infants as it contains all the constituent in a suitable contraction is the easily digestible. It is fully sufficient till about than a 6 month of age, and all infants must be breastfed by that in a mother to ensure the growth of the healthy baby. Okay, do the worksheet in a neat manner and write the home test without unsee. Okay, thank you.